Hello everyone, Ulagadi Madam here. Today's topic is status of health infrastructure in India. Yes, every person of this country has to be provided the basic amenities of health, basic facilities of health. It is the responsibility of the government, and it is the responsibility of the state government, central government, and that is local public administration system. So we have to provide them, that is basic healthcare facilities. So for this purpose, the Central Council of Health and Family Welfare collects and provide financial and technical support to state governments, union territories and other bodies to implement the health programs in our country, called as CCHFW. It occupies a very important place in our country. Whatever the policies implemented by the government, whatever the packages implemented by the government, so these all under the observation of, that is, Central Council of Health and Family Welfare program of our nation. No doubt, my dear students, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮೂಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ not only collects information but also provide financial assistance and technical support to each and every public administration unit. Yes, my dear students, how the system works in our country. So, three layers are there: primary layer, secondary level and tertiary level. So, primary level, so sub-centers are there and primary healthcare centers are there. Secondary level, community health centers are there. At the tertiary level, hospitals and medical colleges are working in our country. And at village level, these primary healthcare centers are there. In our country, large number of primary healthcare centers are working throughout the length and breadth of the country. And the hospitals running by private sector, they are also equipped with modern technology, and colleges are there, well trained professional medical colleges, pharmacy colleges and nursing colleges are working at a tertiary level, and community health centers are also working in our country. Yes, go through this table. So dispensaries, that is more than 25,000, primary healthcare centers 23,673, then sub-centers more than 1.50 lakh, and that is healthcare centers, they are also more than 4,500. So these all are increased 2000 to 2010. Now we are in 2021, so the number will double definitely, no doubt. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಈಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದವಾಖಾನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, CHCS. So these all, that is comparing to 2010, number will be doubled, and now we are in 2020. So more than 10,000 that is CHCRs working throughout the nation. So it means what? Facilities are provided by the government, no doubt.
Then come to the point, role of private sector in health infrastructure. ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್. Hats up to the private hospitals. More than 70% of the hospitals of our country are run by the private sector. It provides 40% of beds for inpatients. 60% of the dispensaries are run by the private doctors. Great. Private sector provides healthcare facilities for 80% of outpatients, 60% of inpatients. So playing very important role in medical, education, training, technology, diagnostics, manufacture, sale of that is medicine, hospital construction, provision of medical services. In general, the role of private sector in Indian health infrastructure is remarkable. ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 60% ದವಾಖಾನೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 80% ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ. 60% ಒಳ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲನೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಔಷಧಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರಾಟ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Then come to the point, appraisal of health indicators. So this is the very important point. ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆರೋಗ್ಯ, we have to appraise. According to the study, so one report that is prepared by the government of India, a study shows that India has about 17% of the population of the world. Unfortunately, and 20% of its population is under the pressure of global burden of diseases. It is very bad. So it is one of the indicator which experts measure the number of people dying prematurely due to particular diseases, as well as the number of years spent by them in a state of disability owing to the disease. These all things are quite common. Approximately 5 lakh children die because of waterborne diseases in our country, and 2.2 million children die due to malnutrition and inadequate supply of vaccines. So this is quite common in our country. 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ. 5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಕಾಲರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲೇರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಂತಿ ಭೇದಿಗಳು, ಇವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ come to the point, health infrastructure in rural and urban areas. So yes, very interesting point, my dear students. Health infrastructure, make correction here, health infrastructure in urban and rural areas. 70% of population living in rural areas and 20% in urban areas, and 20% of the hospitals and dispensaries are available to rural area. Population living is 70. Facilities are available 20, 50% lagging behind. 11% of beds for inpatients are available in rural, and remaining is concentrated in urban area. So in general, what we are talking, the percentage of population living in rural area is more and less in urban, but facilities are more in urban and less in rural. And unfortunately, people living in rural area do not have access to specified facilities. No gynecologists are there, pediatricians are there, general medicinal doctors are there. So
common doctor, that means common treatments are available, and they are unable to get, that is best facilities, best medical facilities, because their income is very low, lack of finance. These all things are quite common. The people sick again and again, and unfortunately they pledge their land, they pledge their jewelry to take a treatment. So government run hospitals, but lack of high technique facilities are there. Poor people will have no choice but to go for private hospitals. So these all things are quite common in our country. Yes, my dear students, come to the conclusion. It is a basic human right. So we have to give best health infrastructural facilities. We have to create awareness among our health, personal hygiene, efficient system. We have to develop health care programs. Also we have to give at a primary level. So huge gap between rural and urban health care in India. So we have to bridge that gap and reduce the risk. Is it clear? So these all things are very important. Yes. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರುವುದು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದುರ್ದೈವವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಲನೋ ಮನೆಯೋ ಮಾರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾನವನ ಮೂಲ ಹಕ್ಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲ ಹಕ್ಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, stay safe.